ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ wherein Honorable Karnataka High Court has given a decision on the ongoing tussle between students of Law University, that is Karnataka State Law University, and the university itself, that is Karnataka State Law University. So the case is Karnataka High Court allows KSLU to hold exams for 3-year course, sets aside single bench order which quashed exam notification. This was a case going on since 4 to 5 months. So there were separate incidences wherein single bench has quashed the order of conducting the examination in the sense offline examination due to COVID, as classes were not conducted, and the university was adamantly fixed the date to conduct the offline examination without conducting proper classes, whether in offline mode or online mode. As we all know, the whole world was shut down during the COVID second wave. So as the classes were not conducted for the second semester, which was supposed to be starting with May of 2020, and it was supposed to end by October to November. So this is what the Honorable Court noticed, and finally today was the decision. It's a divisional bench decision, and let us run through the details of this case. The case title is Karnataka State Law University versus Mahantesh. I'll read it again. Karnataka State Law University versus Mahantesh. It's a writ appeal. So what Honorable Court said was, in the best interest of legal education, the following order, writ appeal is allowed. As I said, this is the writ appeal against the single judge bench order which quashed the examination in December 2021 and ordered the university to pass students based on internal evaluation, that is assignment as well as internal marks based. The order dated 14/12/2021 passed in writ petition number 104008/2021 is set aside. It added the university is directed to determine the mode of examination, that is offline, online, offline, open book exams, test evaluation as suggested by Bar Council of India. In its press release dated 10/6/2021, so Bar Council said there are other 4 modes available than the pen and paper. That's what a conventional offline examination, and other relevant documents within 10 days from the date of hoisting of the order. So yesterday was the judgment, and today they made it available. The decision is available on the web. Court also said, consequent to taking decision as directed above, the respondent university to take steps forthwith to complete the procedure of examination evaluation of second and fourth semester for 3 years LLB course. The university shall ensure that the time gap prescribed by the rules, if any, for conducting of examination or evaluation. As we all know, already third sem classes are going on, that is partly offline and partly online. So due to COVID, whenever the COVID is serious, so they will switch to offline, and whenever COVID is slightly released and also based on the government norms, so they will be conducting offline classes as well. People in the sense, still students are struggling between those two modes. So the third sem exams are slated to happen in April of 2022 this year. So the classes are already started from January this month. Actually, it was started from December 2021 itself. Some of the colleges started in January 2022. So the single bench of Justice Hemant Chandangoda in its order dated, that's what I said, university is directed to promote the petitioners to the next semester in light of the order passed by the court. So this is what even the Bar Council as well as government GO Karnataka order was there, Karnataka government order. No need to conduct the examinations for intermediate semesters. Exams are mandatory for only the final decisive semesters, that is end semesters. So in lieu of that order, KSLU was so adamant that it didn't pass that order, it didn't promoted the students. So because of that, students were in a continuous legal battle against KSLU. It is also held that submission of the Bar Council of India that degrees of students who have been promoted will not be accepted is untenable. Really, this is suspicious. One can recall that even all over the globe, especially in India also,
10th standard and 12th standard. 12th standard is considered as a decisive examination for anybody, any student in his lifetime. 12th standard itself passed due to based on internal evaluation and also previous year's results. That's ninth standard, 10th standard, and also 11th standard. But still, KSLU feels that they are above law. So the disposing also given directions while disposing a petition filed by Mahantesh and the other students pursuing second and fourth semester in three-year LLB colleges affiliated to KSLU. So that's what they challenge. Going by data, court, what I'm reading out, this is all court observations. Going by data collected by the university, which indicate the majority of the students did not possess laptop, desktop, and also do not have access to internet facilities. Of course, because most of the people, more than 90% of the people are from semi-urban as well as rural villages, rural areas. In metro cities itself, we know the intermittent network issues. Internet is not at all available. Some of the areas. It is implied that effective education was not imparted, not these friends, because due to COVID, everything was shut down, and even some of the students who wrote the first semester's exam as well as the third semester, that is, odd semester exams, they expired due to Corona. This is very serious issue. They expired, not imparted to the petitioners as well as majority of the students. The bench observed, adding that this is the most important factor to be considered while taking a decision to conduct examination. Of course, this is right. Without teaching them anything, without imparting the education, how one can expect to write the examination and pass? And this is not a child's play. This is a decisive examination. Decisive examination means LLB, law degree. Some of the subjects will not repeat in any consecutive semesters. So it has to be taught. Subject has to be taught. Then only you can impart or conduct examination. Otherwise, if not conducted means at least conduct some refresher courses, promote them. You can conduct the examinations in another mode. Another mode means something like Viva or multiple choice questions, something like that. The contention, the bone of contention here is offline examination. KSLU, it made it stand like it will conduct only offline, that is pen and paper conventional exam, whereas students opted for other modes of examination. That is the bone of contention in this case. Conducting exams without properly imparting classes will be prejudicial to the interest of the petitioners as they cannot suffer for no fault of theirs. Yes. So you can go through this one COVID-19 guidelines, everything has been there. And mode of examination. What are the other modes of examination? Online, offline, blended. Online open book examination, assignment based evaluation, and research papers. This is what very important. Instead of just studying and writing something, other modes are there. Assignment based evaluation, research papers. These are all very important things. And even open book examination also, because Bar Council of India examination will happen through open book examination only. Nobody blames Bar Council of India, because after passing the LLB also one has to go through Bar Council examination. That itself is a open book examination which covers all the 6 semesters of LLB degree and even 10 semesters of 5 years LLB course. So, respondent university having been giving free hand to determine the mode of examination was under an obligation to take into account of all relevant factors, not on this, relevant factors for conducting examinations in view of ongoing COVID-19 pandemic. COVID-19 is still not over. Third wave is going on in India. So, on going through the expert committee report proceedings of the university, there was an expert committee constituted by the university, but there was a big question mark about the expertise of the committee itself. The court said an analysis of the proceedings indicate that expert committee resolved to conduct examination through offline mode only. So, by collecting the data from respective law colleges, what is the use of collecting the data from respective law colleges when education is not at all important? Who is going to rate the examinations? It's the students. Actually, they should speak to students, not the colleges. Colleges are just a place to sit and write the examination as classes were not held already. That semester is washed out now. The committee was required to consider not only the feasibility to conduct examinations but also was required to determine the other modes of examination, that is open book examination and assignment based evaluation research paper. However, this is what but also was required to determine see this, that was supposed to determine, see, any university should be ready with plan B. If plan A doesn't happen, what next? Instead of having continued legal battles with the student community, universities are created from the perspective of safeguarding student community.
and students' interest. There should be a plan B ready. If that thing happens, doesn't mind. Think about the other activities. At least give some assignments, 5 to 10 assignments. Conduct Viva examinations. Ask them to speak publicly. Everything can happen. So at least that too in only once in their lifetime. Nobody has ever thought that pandemic will come and we lose some of our friends. This is what and most of the people, students who are writing the exam, they lost their near and dear ones. It's very sad to say. So there was no plan B ready with the university. One can easily say the committee has not taken into account. This is what Honorable Court noticed everything very keenly. The committee has not taken into account whether the effective education was imparted to students, including the petitioners, which is probably the most important relevant factor. The committee, without taking into account the relevant factor, has resolved to conduct examinations. So also the important semester, each semester is for a period of 4 months. Admittedly, the classes for respective semester were conducted only for 3 months. This is also wrong because out of 3 months, almost 2 months were the entire country was locked down. 2 months lockdown. Hardly 1 to 2 months. So 1.5 to 2 months, they conducted the online classes. That online classes were conducted for only 1 month or less than 1 month. So this is what it said. So without online classes were the classes having regard to fact that classes through online were conducted to have been conducted for a period of 3 months. It is implied that petitioners did not have access to library, which is storehouse of knowledge, and the library keeps the petitioners to perform better during examination by reading various books. This is what the Honorable Court noticed. University students were exempted from appearing the examinations and were promoted to next semester previous performance. What it said, but it's gone now. The decision taken by the university without taking into account of the relevant factors for conducting examinations through offline mode is arbitrary, having regard to the fact that effective education was not imparted to the petitioners. It is the basic requirement for petitioners to write the examination. It is concluded saying that the petitioners who are not prepared for no fault of theirs cannot be compelled to appear in the examination with fear in their mind that they would fail in the examination. This is true. See, students are not protesting that they won't write the examination. They are asking only one thing: Have you have the right? That right means at least do you have moral grounds or moral rights to say that or conduct the examinations when you yourself haven't conducted any classes, haven't imparted education? Do you have any moral rights? That's what your students are asking. And honorable court, we should thank and we should salute the court. It noticed each and every point and it gave a very good decision saying that university should be ready with plan B always and it should come up with plan of its own within 10 days. Afterwards it will be submitted to court and court will take the decision with what we can say in consulting students also whether students are okay. Definitely students will never say that we won't write examinations, but examination should happen in proper manner whenever classes are not conducted. This is what I would like to say. This is about the case details, friends. In a nutshell, it is true that even till date, some of the organizations and some of the school unions are opting for internal assessment based results or examinations because COVID is still persistent, and many of the kids, even today, some of the states are in schools are in online mode. See, with online mode, some of the courses cannot be studied as this is a professional course, LLB cannot be studied entirely on online mode. This is already 2 semesters. This is the second semester. Second and third we consecutively had in online mode. This is what the details about this. Friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. This case title is Karnataka State Law University versus Mahantesh. So also please like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೋದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರಣ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೂ ಹೇಳಿತ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಾಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿತ್ತು, ಕೊನೆ ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳು 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಲೇ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಕರಣ, ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ಪು ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಇದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಠ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನು ಬರೀ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವಾಗ್ಲೂ ನಡೆಯುವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ನಡೆಯುವಂಗೆ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಮೋಡನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬತ್ತೀಯಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿರೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್, ಸಂಶೋಧನಾ ಪೇಪರ್ಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು 10 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಇದು 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರುವಂತ ಕಡೆ ಅವರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಅದ್ರದ್ದು ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇನ್ನ 4-5 ದಾರಿಗಳಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆ ಸಮಿತಿಯವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಒಂಥರ ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ, ಆತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 4 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹುಡುಗರಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಲೈಬ್ರರಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಎಂತ ಓದೋದು? ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಲಿ ಆನ್ಲೈನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ದೇದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಂತರ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರೀಕ್ಷೆನ, 5 ವಿಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ LLB ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು ಬರೆಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತರಗತಿಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ LLB ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿದೆ. ನಾವು 4 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ LLB ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಕೀಲರಾಗಿ ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ವಿಧಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಡ್ದು. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಂಡು ಕೇಳಿರೋದಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್. ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸತ್ರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಪ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮನೇಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೇಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂಥರ ಸಾವಿಲ್ದಿರೋ ಮನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಅದು 2ನೇ ವೇವ್. ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು 2ನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಲೆ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ?
ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5 ಮೆಥಡ್ಗಳಿದೆ, 5 ದಾರಿಗಳಿದೆ, 5 ದಾರಿಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 10 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಾಗ್ಬೋದು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಹಾಂತೇಶ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.